লং টার্ম পোটেনশিয়েশন মিনস এটাই বলার উদ্দেশ্য একই জিনিস বারবার পড়াও, দেন অনলি ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যান্ড রিটেন অ্যান্ড ইউ ক্যান রাইট। এই যে আমরা লিখতে পারছি পরীক্ষায়, দ্যাট ইজ ডিউ টু লং টার্ম পোটেনশিয়েশন। দিস ইজ দ্য টপিক। সো প্লিজ, এখানে কি লাগবে আমার লং টার্ম পোটেনশিয়েশনের জন্য? লং টার্ম পোটেনশিয়েশন কি জিনিস সেটা? যার জন্য লাগবে আমার কি, একটা প্রি সাইন্যাপটিক আর একটা কি লাগবে, পোস্ট সাইন্যাপটিক এরিয়া, রাইট? এগুলো আগের দিন বলা হয়েছে, আমি আরেকবার ফার্স্ট একটু বলে দিয়ে চলে যাব। আমি একবার বললাম, দেন মিনস লো ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাকশন পোটেনশিয়াল ইজ কামিং। লো ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাকশন পোটেনশিয়াল ইজ কামিং in the pre-synaptic norm. Okay, then this will come in low frequency. If it is low frequency, then these vesicles contains কি থাকে এখানে? গ্লুটামেট। এগুলো থাকে, এইগুলোতে থাকছে গ্লুটামেট। দিস লো ফ্রিকোয়েন্সি আমি একবার পড়লাম, একবার রিড করলাম, then this will come and then exocytosis causing this glutamate will come. The glutamate will react in the two receptors, right? কি বলেছিলাম receptor? AMPA and NMDA. AMPA and NMDA. NMDA এর মধ্যে কি থাকে? একটা ম্যাগনেসিয়াম ব্লক করে থাকবে। This is magnesium. So this is AMPA and this is NMDA, right? And this glutamate will touch here, and this is a inotropic channels. Like channels means it will কি আসবে এখান থেকে, it will open and it will come at sodium ion. এখানে sodium ions আছে, different sodium ions, and also calcium are also there. Sodium will come out, calcium will not come. Calcium have to pass through the NMDA receptor, but problem is that receptor is blocked by the magnesium, that is plugged in the NMDA. ফুল নাম যদি মনে রাখতে পারি বইয়ে গিয়ে পড়বি, আদারওয়াইজ যদি AMPA and NMDA দেখিস কোনো অসুবিধা নেই। দ্যাট ইজ AMPA and it is NMDA. These are the receptors are very important related to our learning and memory. এটা কি জিনিস পড়ানো হচ্ছে? মেকানিজম, মলিকুলার লেভেল অফ লার্নিং অ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ মেমোরি। শিখছি, তারপর মনে রাখছি। So in this case, this is AMPA is connected to the glutamate after release of small amount of glutamate, because I am telling that is a low frequency. একবার বললাম। Then sodium is coming. When sodium is inside, that means inside is a low level of depolarization is happening. Problem is that low level of depolarization is not enough for the push this magnesium. Until unless we push this magnesium, we can't allow the calcium inside the cell. Inside the cell, calcium is very important. Calcium ke aste hobe, sodium to elo. Sodium is causing for the depolarization. Now what happened? You are reading meticulously again and again. That means higher frequency of action potential is coming. Higher potential, higher frequency action potential. More and more glutamate will release. If more and more release, then more and more sodium will come inside the cell. Then positivity of the post-synaptic level is increased. এখানে সব পজিটিভ হয়ে যাচ্ছে, পজিটিভ হয়ে যাচ্ছে। ম্যাগনেসিয়ামটা কি? That is positive. That means electrostatic repulsion happens, and this will come out. Magnesium will come out, and now this channel is free. This channel is free for the passage of both calcium and sodium. So AMPA allows only sodium ions, but NMDA allows both sodium and calcium. Okay, so now I am removing the sodium, only I am dealing with the calcium, from where the class ends in the previous class. So inside this calcium is coming through in this way, NMDA channel. Now what is the function of calcium? Calcium acts as a calcium binding channel, calcium binding proteins, and as well as it acts on the protein kinase, right?
যত রিসেপ্টার্স পড়েছিস, যত কিছু বায়োকেমিস্ট্রি পড়েছিস, ক্যালসিয়ামের সঙ্গে একটা প্রোটিন কাইনেজের রিয়াকশনস আছে। Whenever early phase of LTP having two phase, one is early and another is late. Early phase means two things are there. One is this causing the phosphorylation of this AMPA receptor. After the connecting with the phosphokinase, kinase means phosphorylations korbe, then it will phosphorylation. Phosphorylation of the AMPA causing the activity of the AMPA will be much more than the earlier. So much more sodium ion will come. If much more sodium ion is come, then the positivity of the postsynaptic membrane will increase, and then the repulsion of magnesium will be much more efficient, then calcium inside the cell will come out. So this is going on vicious cycle in the early phase. After that, accumulation of calcium is much more. যখন ক্যালসিয়াম যখন ভেতরে অনেক চলে এলো, then the late phase will come. And remember, late phase is for the new leaf formation of the AMPA receptor by the gene. আমি সেই জিনের নাম টাম দিকে যাচ্ছি না, তাহলে একটা বিশাল কঠিন একটা হয়ে যাবে। তো early phase is for the protein kinase and calcium and phosphorylation of the AMPA receptor, and late phase is for the newly formed new AMPA কি করবে, নিউ AMPA formations করবে postsynaptic, then it will recruit many AMPA receptors. Gada AMPA receptor recruitment হলো। So recruitment of newly formed AMPA receptor causing the more connections of the sodium and the glutamate, তখন আরো গ্লুটামেট বেরোবে, যেটা আমার হয়েছে। এতবার পড়েছি যে জিনিসটা যে আমার রিটেনশন হয়েছে। কি করে হয়েছে? আর্লিতে যখন আমি পড়েছিলাম, মনে কর ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারে, তোরা যেমন এখন যেমন পড়লি, একবার পড়লি, আমরা যখন পরবর্তীকালে সব প্রায় দিনই একটা দুটো করে টপিক আমরা রেগুলার পড়ে যাচ্ছি, দ্যাট মিনস উই আর ইনক্রিজিং আওয়ার লেট ফেজ অফ দ্য এলটিপি, উই আর ইনক্রিজিং আওয়ার লেট ফেজ অফ আওয়ার এনটিপি, দ্যাট মিনস much more greater frequency of action potential in the pre-synaptic membrane, and then maximum glutamate is coming out, and then also newly formed recruitment of the AMPA receptor in the postsynaptic membrane. দেখ মেমব্রেনে অনেকগুলো AMPA চলে এসছে। এখন যদি আমার অনেকগুলো AMPA চলে আসে, তাহলে glutamate will come connected with that those newly formed, and glutamate will come means it will open and sodium ion will entry. The sodium ion আরো আসছে, then it will only retain. So memory and learning, it depends upon this long term potentiation. Now এবার তোদের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে, আজকে মনে করো আমরা ক্লাসে পড়লাম, একটু শুনলি টুললি, তারপর আর পড়লি না, what will happen? It happen that এই লো ফ্রিকোয়েন্সিটা রয়ে গেল, হাই ফ্রিকোয়েন্সিটা হবে না। If there is no high frequency, there is no questions of any key newly recruitment of AMPA receptor in the postsynaptic membrane, and that's why it will cause ultimately long-term depreciation, or you can say long-term depression. So remember, in case of our synapse or synaptic connectivity, strengthening of this synaptic connectivity in the neural system, our system, or in the inside our brain, is called the long-term potentiation, and the use it or lose it. তোরা যে পড়ে যাচ্ছিস বারবার, that is you are losing it. বুঝতেও পারছিস না নিজেরা, বাট এটা হবে। If you try in one chapter or one thing again and again you are reading, maybe time constant must be there, but if conceptual chapter you are going through again and again, then many chapter will be cured in your mind. Then only your collateral bindings and connections of neural connections will come out. Remember always, one to you, all of you are probably, possibly you are want to be a good doctor in your locality, at least, right? And at least you can treat your mother, father, and your cousin, sister, brother, etc. That is the primary target at this level. আমাদের তাই ছিল, আমি যেন অ্যাটলিস্ট আমি আমার বাবা মায়ের ট্রিটমেন্টটা করতে পারি, and that's the necessary part is this one. If you not go through the conceptual
articles in the medical journal, you can acquire many things which will be less or harmful for the society as well as your family. So long-term potentiation means I am urging you, requesting you to repeat again and again, go through the topics. Definitely you can write in your exam for sure, for your retention. মনে হয় না আমাদের এই চুল ছেড়ে দিতে ইচ্ছা করছে, পাচ্ছি না, ভুলে যাচ্ছি, যে একটা বন্ধু বললো হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা আছে বলে আবার সঙ্গে সঙ্গে what is happening there? That is the circulations and the connectivity of the neural connections. This long-term potentiation happens where? Hippocampus. তাই তো হিপোক্যাম্পাসে হয় শর্ট টার্ম টু লং টার্ম, কি বলে এটাকে? কনসলিডেশনস, মেমোরি কনসলিডেশনস। ওয়ান ইজ মেমোরি, নিউ মেমোরি ফরমেশনস। যেমন আমি এই টপিকটা তোকে বললাম, মনে রাখার চেষ্টা করলি খানিকটা, দ্যাট ইজ নিউ মেমোরি ফরমেশন, মেমোরি ফরমেশনস। নাও কনসলিডেশনস is the LTP. Consolidation of memory is called the LTP. Strengthening of the synaptic connections is called the LTP. So this, what is happening here? It is happening in the hippocampal area. Hippocampus is a part of limbic system. Right though? Hippocampus looks like the seahorse. Very good. So there are some different parts. I'm not going details into anatomy, dentate gyrus, CA3, CA2, CA1, etc. There is the parts of the dentate gyrus. Subiculum is a part of that. That is the receiving part of these inputs of different types. Hippocampus remembering anything, olfactions also. এই যে শুনছিস, গন্ধ শুনছিস, olfaction. That is the only sensory input that is bypasses the thalamus. Thalamus ke bypass করে, but it connections into the limbic system. তাই আমি বিরিয়ানি গন্ধ বলতে পারছি, রাইট? সো বিরিয়ানি গন্ধকে যদি আমার মনে রাখতে হয়, though some connections must be there in that, not only the reading, not only the writing, it also depends upon our memory of all things. একটা আগে একটা পুরনো ঘটনা ঘটেছে, ভিজুয়াল ইমপ্রেশন আছে, স্মেল আছে, একটা প্লেস আছে, সেখানে গেলে তোর পুরনো জিনিসগুলো সব ছাঁচের মতো ভেসে উঠছে, রাইট? This is happening due to the connectivity, due to the happening due to the LTP. It is registered. So you registered your memory first for the registration of your memory and to understand the facts, real facts. From the low frequency action potential means একবার পড়লাম, medium দুবার তিনবার বললাম, but it depends upon few students also. Few students are very active and very conceptual. একবার দুবার পড়লে রিটেনশন হয়ে যায়, রিটেনশন হয়ে যায়। আমার বড় ছেলের আছে, একবার পড়লে ও তৈরি। That means that whenever he is reading in this first time, then this frequency is automatically fast to release maximum number of glutamates and directly converted, bypassing this early phase into the late phase very quick and very fast. It's not so common. This is very uncommon. And as well as this late phase is important for all of you if you want to write without cheating. Correct? So late phase means newly formed AMPA receptors, recruitment in the postsynaptic membrane, so that many glutamate released from the presynaptic membrane after the excitation or after the getting the greater frequency, that will connect to the AMPA receptor, and AMPA receptor will open to come out the sodium. This sodium will increase inside, this calcium will come out by repulsion of the magnesium, and this calcium having the two functions, early and late. In case of early, that causing the phosphokinase activity, binding with the calcium binding, cal binding proteins, and this will phosphorylate the AMPA to increase the efficiency of AMPA receptor, as well as this calcium also initiates the translation. বললাম না, newly formed receptor means protein. তো কোত্থেকে হবে তৈরি? প্রোটিন মিন্স, তাহলে আমার কি করতে হবে? ট্রান্সক্রিপশন করতে হবে। সেখানে ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর আছে, আমি ওগুলো নামগুলো জানি আমি। দ্যাট ইজ এ ক্রেপ, দ্যাট ইজ এ ওয়ান, যদি কেউ শুনতে চাস,
that is called CREB, crave. Crave are gene এর মধ্যে this is the area that is crave, and crave is for the transcription factor for the AMPA protein or AMPA receptor. So crave is this activated by the calcium. কি হবে আগে কি হবে transcriptions, then mRNA formations, then translations, তাই তো, then protein. These proteins are AMPA and it is formations inside the post. এইখানেতে হবে, এইখানে রিসেপ্টর গুলো আছে. Those receptor recruitment of this receptor newly formed into the post-synaptic membrane. Finish. Long-term potentiation এ আর কিচ্ছু নেই. Right? চলো. So now you have to understand this and always remember, use it or lose it. যে কোনো টপিক, অ্যানাটমিতে একজন প্রফেসর কিছুটা পড়িয়ে যাচ্ছেন, বাড়িতে গিয়ে যদি আমি একবারও না দেখি, ইউ উইল লুজ ইট। একবারও পড়লাম না, ইউ কান্ট রাইট, হতেই পারে না। So these things are very important for your day-to-day life, and also in medical sciences, huge number of courses, huge number of information is coming on. These informations are gathered and then you have to register in your memory. That is the hippocampal area and that is the limbic system. And limbic system is present in the limbic lobe. So there are different lobes in our brain, right? According to name of our scalp bone, like frontal bone, below this frontal bone, that is the frontal lobe, parietal bone, that is the parietal lobe, occipital bone below this is the occipital lobe, temporal bone is the temporal lobe, and there are some important lobes are there inside, that is insular lobe as well as limbic lobe. Limbic basically one of the lobe, right? When you cross sections the brain, like that, এখানে একটা ফিশার থাকে, এখানে একটা ফিশার থাকে, কি নাম তাদের? সেন্ট্রাল সালকাস না সেন্ট্রাল জাইরাস? হ্যাঁ, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই সালকাস এন্ড জাইরাস? হ্যাঁ, অনেকে হাত লাগাচ্ছে, হ্যাঁ, তারপরে জানে অনেকে। তাহলে যদি এরকম হেভি প্যাটার্নের হয়, তাহলে কোনটা আমার সালকাস? এইটা। ইয়েস, এলিভেশনসটা হলো জাইরাস, সিঙ্গেল বলে জাইরাস, প্লুরাল বলে জাইরাই, and the sulci and sulcus. This is specifically called sulcus. এটা ক্লিয়ার আছে তো নাকি? চলো। So this brain is having some sulcus, gyrus, etc. যা বলবি সব আছে, সব আছে। Is happening is every time, everywhere this is happening. Now you can remember by using your two hands. বুঝতে পারছিস এটা কি কি করছি? কি করছি? হেমিস্ফিয়ার দুটোকে আলাদা করে দিচ্ছি, বন্ধ করলাম, লোভ হয়ে গেছে, ক্রস করে দিলাম, নিজেটা কর, দেখ এবার ব্রেন হয়ে গেছে। নিচের এইটা হচ্ছে ব্রেন স্টেম, যেটা ক্রস হচ্ছে, দ্যাট ইজ ব্রেন স্টেম। তাহলে ফ্রন্টাল লোব যেটা ফ্রন্টে আছে, মানে এই এরিয়াটা, দ্যাট ইজ ফ্রন্টাল লোব। যে মনে কর লেগে আছে, এই যে লেগে আছে দুটো, কে লেগে আছে? এটা কর্পাস ক্যালোসাম, এই যে লেগে আছে দুটো, দিস ওয়ান হ্যাপেনিং, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ফিশার। কোন ফিশারটা? এটা ল্যাটারাল সালকাস, অসিলিভিয়ান ফিশারও বলা হয় বলে, তাই তো? অ্যান্ড অলসো সেন্ট্রাল জাইরাস ইজ প্রেজেন্ট। সো অলওয়েজ রিমেম্বার দ্য লোবস লাইক দ্যাট। তাহলে এখানে যদি আমি এখানে যদি জিনিসটা আমি বসাই, this will form as a frontal lobe, this is the parietal lobe. Now another demarcation must be there. Another demarcation কি লাগবে? occipital and parietal এর জন্য সেটা কি দিয়ে করবে? প্যারাইটো অক্সিপিটাল ফিশার বা সালকাস। ওকে, এখনো পর্যন্ত একটা আমার হয়নি, টেম্পোরাল লোব আর অক্সিপিটাল লোব। সেটা কিভাবে হয়? প্রি অক্সিপিটাল নস থাকে একটা, এখানে একটা প্রি অক্সিপিটাল নস থাকে, ইমেজিনারি লাইন থাকে একটা, তার আগের পার্টটা বলে দেবে টেম্পোরাল লোব। অ্যানাটমিতে নিবি পড়ে, প্রি অক্সিপিটাল নচ
imaginary line up to this parieto-occipital fissure, and then this will connect in the another. This is the temporal lobe, this is the parietal lobe, this is the frontal lobe. Frontal ta boro, তাই না? Frontal boro. Now my question is that, sir, এগুলো পড়িয়ে কি হবে? নিশ্চয়ই হবে higher functions. You know already in the clinical higher functions, lobe-related higher function is very important. Anywhere, any patients you are dealing with in your OPD, in a CNS cases, is a higher function is overall fast. Otherwise, you can do the next level of questionnaires and as well as examinations is important. So before these higher functions, we have to know our lobes like that. Around heart. This side is connected, two hemisphere is connected to the corpus callosum, frontal, and this area. যদি আমি এটাকে এরকম করে করি, এইভাবে দেখ. So this is our lateral. Temporal lobe is our thumb. Temporal lobe is our thumb, and this is our lateral sulcus. উপরে আমার frontal and parietal, and পিছন দিকে আমার occipital is there. Right? So in this way, this is the frontal lobe. This way, in this way, it is happening. I am told another two lobes. What are those? Insula and limbic lobe. Limbic lobe, already you know, that is the medial part of the temporal lobe. তাই তো এঁকেছিলাম না? এইখানটাতে থাকবে লিম্বিক। ইনসুলা, where its insula is present, and যদি তোরা বলবি ডিপ অফ দ্য ল্যাটারাল সালকাস, মানে এই যে ল্যাটারাল সালকাস, এই কানে কথা আসছে, ল্যাটারাল সালকাস, these one are the lateral sulcus, this is deep, there is the insular lobe. Insular lobe is important for many things. One of the important things is the taste, auditory, as well as some part of the vision, spatial orientation, etc. Anyway, I'm coming into the frontal lobe. First of all, frontal lobe বলতে তোরা কি বুঝি যায়? এখন পর্যন্ত যা যা শিখেছিস, frontal lobe means motor, very good. এইটুকু বলতে পারলেও কিন্তু অনেক। And parietal lobe means somatosensory areas. So whenever suppose this is duster, I am here, I am trying to pick up this duster, like trying to pick up, that means I am planning, and now executions up to this, not up to this. হচ্ছে না তো? হচ্ছে কি? আমি যদি ঠিকঠাক হই, আমার ফ্রন্টাল লোব ঠিক থাকে, তাহলে আমি এটাকে এক্সিকিউশনস করে দেবো, এটাকে আমি তুলে নিলাম। Whenever I am coming here and I am adjusted to my face into this way, so adjustment এরকম করছি না যে আমি এদিকে চলে যাচ্ছি। That means two functions are there. Number one, this is the voluntary control muscles, voluntary movements, as well as planning and execution and analysis. বক্তব্য আমার এটাই। Each and every lobe, that may be parietal, that may be occipital, that may be temporal, two important areas must be there. One is cortex proper, another is association cortex. যাই তোরা ভুলে যা, এইভাবে লিখতে আরম্ভ করবি, any related to this. So whenever you are dealing with the central sulcus এর সামনে, just in front of the central sulcus, there is an area that is called precentral gyrus, and that is also called, কি বলে ওটাকে, প্রাইমারি মোটর কর্টেক্স। সো দিস এরিয়া ইজ প্রাইমারি মোটর কর্টেক্স। একটু আগে কি বললাম? দুটো কাজ করলাম, একটা ভলেন্টারি মুভমেন্ট করছি, আর একটা প্ল্যানিং অ্যান্ড এক্সিকিউশন করে ঠিক ওইটুকুই করছি যেটুকু দরকার। I am planning to pick up this duster from this distance using my hand, means using my muscles. That means using my contraction of this muscle is happening here, in the finger, in the elbow, everything is going on. And then I am picking this way. So when I am planning to this motor movement, by the executions and planning is done by the another part of the cortex. That is called association cortex. That is, you can say that the motor association cortex. In case of frontal lobe, this association cortex be divided into two. I am not going details. This is anatomy. This is the premotor cortex as well as supplementary motor cortex. Anyway, I am drawing this association cortex. My focus is that anything you are any lobe, that means two types of area must be there.
One is primary, that may be motor, and as well as association fibers. And association cortex or association fibers are important for the analysis, planning and executions. এখানে যে চকটা আছে ডাস্টারের পাশে, আমি ওই চকটাই নেব, ডাস্টারটা নেব না। আমি মুভমেন্ট করছি এইটা, দ্যাট ইজ হ্যাপেনিং টু দ্য ভলেন্টারি মুভমেন্ট ইন দ্য প্রিমোটর কর্টেক্স। But whenever I am dealing with the plan at that, I am not taking this duster, I am taking this pink chalk. This is the planning and executions. This is the planning and execution is done by the our association motor cortex. Association motor cortex. It may be divided into premotor cortex as well as supplementary motor cortex. You can remember, you can't fall any lobe that may be parietal, may be occipital, may be temporal. These two things will be there. Suppose in case of temporal means auditory temporal cortex as well as association temporal cortex. So association cortex is must for the planning, execution, analysis. Important. কানে একটা শব্দ আসছে, temporal lobe mainly for auditory, তাই তো? temporal lobe অনেক auditory. কানে একটা আওয়াজ আসছে, এরাতে গুজগুজ ফুসফুস করছে অনেক সময়, যে লো ফ্রিকোয়েন্সি পিচ ইজ কামিং, আই এম আইডেন্টিফাইং দ্য লোকালাইজেশন কোথেকে আসছে। আমি তো পিছন দিকে ঘুরে আছি, আমি বুঝতে পারছি যে ওইদিকে কেউ কথা বলছে। That localization and the frequency and pitch is identifying by the auditory cortex. But whenever you are more specific, যে হ্যাঁ ওখান থেকে আসছে, more importantly association cortex is important. So any lobes without doing the association cortex, you can't complete your work. So in case of frontal, you already know that is the motor, always is a motor. So any motor system is going on, the premotor cortex, a primary motor cortex, and then association motor cortex or motor association cortex, you can say. And that is divided into two. One is premotor cortex, another is supplementary motor cortex. Whatever it may be, my striking point is that cortex, any cortex means ki na outer layer of the brain, right? So cortex means outer layer of the brain, and that is that having mainly for the key gray matter. Most of us are gray matter like that. This is the gray matter, and this bone inside এখানে bone আছে, তো আঙুলের এখানে bones আছে, so bones are the white matter. Bones are the white matters. So is anything you are doing this frontal lobe, this area is important. আর কি এরিয়া আছে এখানে? whenever ব্রোকাস এরিয়া আছে, ঠিক আছে, ভেরি গুড, আমি লিখেই দিই যখন বললো, দ্যাট ইজ এ ব্রোকাস এরিয়া, ভেরি গুড, ফ্রন্টাল লোব। দেন whenever you are dealing with a movement, একটা ট্রেন চলে যাচ্ছে, স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছিস, your movement of this eyeball in horizontal movement is by the frontal eye field. Frontal eye field, this frontal eye field, suppose here, frontal eye field. Frontal eye fields for the saccadic eye movement. এই টার্মটা আমার যারা ক্লিনিক্সে আমার কাছে পড়েছিস তারা শুনেছিস। saccadic eye movement means horizontal movement, speedy movement, একটা তুই ফলো করছিস, কেউ একটা যাচ্ছে, এরকম করছিস। This is happening due to this frontal eye field. Now, this frontal lobe is important for our thought process, is important for our decision making, for judgment, personality, behavior, everything is depends upon the frontal lobe. এই যে তোরা মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে মিসবিহেভ করিস, ফ্রন্টাল লোবের অবস্থা খারাপ। So that area is called prefrontal cortex. That is called prefrontal cortex. This is very, very important for our personality, for our behavior, for our judgment, decisions making, thinking, thought process, everything. And that is also related to our memory also, right? That is also related to our memory also. And so also it is related to our emotions also. That is a connections with some amygdala and this prefrontal cortex. In the limbic system, I touch this area. I have touched this area, that's emotions, thinking. একটা সাপ দেখেছিস চলে যেতে হবে, এই যে thinking process, this helped by the prefrontal cortex. One story is that some scientist, a person was there, his name is Mr. Cage,
and that is accidentally injured through a hammer, and this inside this frontal lobe inside মানে এরকম করে গেঁথে ভিতর দিক দিয়ে বেরিয়ে গেছিল frontal lobe. Accidentally, miraculously, he survived. But after that, the person was not so much impulsive, very oriented. The personality ছিল খুব ভালো. Math solving calculations was very fine. After that injury and survived, he lost his personality. He becomes violent, angry, impulsive. So that means frontal lobe controls, basically prefrontal cortex controls our personality, behavior, thinking, thought process, decision making, judgment, etc. So prefrontal cortex is important. So up to these 5 areas I described in the frontal lobe, right? The frontal lobes is for the primary motor cortex. Kena bolchi primary motor cortex, from where we can do the voluntary muscle movements. Voluntary muscle movements is controlled by this primary motor cortex, but planning, executions, analysis of that information coming from that comes by the help of associations motor cortex. Its association motor cortex can be divided into 2 parts. One is premotor cortex, another is supplementary motor cortex. Another part is a frontal eye field and Broca's area and prefrontal cortex. Any confusions up to this? So frontal lobe is very easy. আজকে গিয়ে বাড়িতে গিয়ে লিখে নিবি, তাহলে আর এগুলো পড়তে হবে না. Anything you are dealing with the motor system, this is happening, and before the coming into this area, the fibers are coming থেকে motor fiber আমাদের এখান থেকেই যাবে, and that will form a cortico-spinal tract. Another is our parietal lobe, somatosensory area. I'm coming. Somatosensory area, that means sensory sensations everywhere. That is the touch, pain, vibration, patience, everything is going into our parietal lobe. And remember, parietal lobe, 2-point discriminations, right? Parietal lobe is important. 2-point discriminations, when you are in lip, you can discriminate. In your finger, you can discriminate. But in case of you are dealing this in back or in shoulder, everywhere, 2-point discrimination in the small distance you can't. That may be 7 centimeter, 5 centimeter, not in the 3 millimeter or 5 millimeter or 2 centimeter at all. So in this case, this is distribution is done by our parietal lobe. So parietal lobe, this is the central sulcus is there. Central sulcus, lateral sulcus. Central sulcus, lateral sulcus. Central sulcus এর পরে কি থাকবে? Post central gyrus, and that is called the primary somatosensory cortex. So this is the primary somatosensory cortex. Primary somatosensory cortex means keep your mind in your fresh. In case of sensory system, আমি যখন পড়াচ্ছিলাম, then I give you a homework that is called sensory homunculus. This homunculus is present in the somatosensory cortex. তাহলে এটা মানুষের মতো ছবি আসে না এরকম করে একটা. Remember at least one point, that is medially, mainly the legs, lower limbs are in medially, and the laterally it will in the upper limb as well as face, etc. তুই যদি ছবিটা ভাবিস এরকম করে, if you think about this picture like that, suppose this is area, and this area এখানে আমার পা, genitalia, then this is come up arms, and then this is face. লিপসটা একটু বড়, দেখেছিস তো লিপসটা একটু বড় আঁকা আছে কেন? Area is very big, that's why we are pointing discrimination so much small distance we can understand the 2-point discrimination in the lips and the finger, as well as in this way this is homunculus are drawn. So this is a homunculus mapping, right? Somatosensory mapping are there, and this is happening due to these somatosensory inputs are coming from our different parts of the receptors. You already know the receptors, that is the thermoreceptor, mechanoreceptors, proprioceptors, everything is coming into this somatosensory area. Always I am told that anything, any proper cortex means some association cortex must be there. So that is also present here, that is called somatosensory association cortex. So called somatosensory somatosensory association cortex also must be there. কেন?
Again, analysis, executions, planning is important for any inputs is coming for our chimti katlam receptor nilo, then it go to the কি দিয়ে যাচ্ছে বল স্পাইনো কি কলাম lateral spinothalamic tract কি নিয়ে যায় pain temperature. Okay, so lateral spinothalamic tract up to this, and always it is crossing. কোথায় করছে ক্রসটা medulla. So this is happening by this is ultimately into this thalamus. Thalamus is thalami, basically two hemisphere, two thalamus, and this is coming in this way and then is giving this area if it is stimulation in the leg, because this is the thalamus, right? The sense inputs is spinothalamic tract is coming, and then suppose we are dealing with some facial pinching, chimti katchi face, so that will goes here. If you pinching in hand, coming here, if in leg, then here. So in this way, this cortex sensory mapping is important for somatosensory cortex. বইটা গিয়ে ভালো করে পড়লে বা ক্লাসে একটু শুনলে খুব একটা কঠিন জিনিস নয়. Anyway, any lobes, my focus is that two is things very important. One is proper cortex, that is a motor cortex, somatosensory cortex. That is association cortex, that is a motor association cortex, somatosensory association cortex is important. Below this temporal lobe is there, right? Temporal lobe means which system involves in the limbic system as well as limbic lobe as well as auditory system, and in temporal lobe also auditory cortex and primary auditory cortex and also association cortex. That may be temporal association cortex, you can say. Association cortex must be there. Focus is that like that. এখানে একটা cortex আছে, এখানে একটা আছে. This is the এই কথা বলিস না. So in this case, we are dealing with some different lobes, some different functions. So frontal lobe means always mind is that our motor, planning, executions, motor eye field, Broca's area. Broca's area means key articulations, কথা বলতে, word formations. This is important. And Wernicke's area present in temporal lobe. Wernicke's area present in temporal lobe. Key. ভুলে গেছিস নাকি? Wernicke's area for the sensory understanding. Understand করব তবে বলতে পারবো, নাহলে বলতে পারবো না. So Wernicke's aphasia, Broca's aphasia, overall aphasia is come every in professional MBBS exam. Always think this class, where it is present and how it is going through. Always in this case, Wernicke's area and this Broca's area, another gyrus is very important, that is called angular gyrus. মনে আছে আমি এদেরকে পড়েছিলাম, তাদেরকে বলেছিলাম ক্লাসে, টেম্পোরাল লোব আর প্যারাটাল লোবের জাংশনে that is a angular gyrus. গিয়ে পড়বি, আজকে হোমওয়ার্ক দিলাম. What is the relations of the Broca's area, Wernicke's area and the angular gyrus, right? So in this way we can detect or we can say anything, any lobe we can discuss easily without any remembering anything. You know already the frontal lobe having some prefrontal cortex. Prefrontal cortex means what? Thinking, right? তারপর কি? Decision making, judgment, behavior, personality, etc. So any personality of any subject of your students also, this personality depends on কেউ একটু সাই, কেউ একটু ডেয়ার ডেভিল, কারো কোনো ভয় ডর নেই, চলে যাচ্ছে. You will see in the hospital also. Some of you without getting any knowledge, due to this prefrontal lobe's activation, without knowledge he is going fast in the OPD. হ্যাঁ স্যার দারুণ করছি, হ্যাঁ ঠিক সব বুঝে গেছি. আর some of us shy nature, knowledgeable, go out thinking process is different of that guy. Ultimate aim is that to cure your patient, and that needs your knowledge, right?
So knowledge also is captured in your memory, that is the limbic system, hippocampal area, and you have to produce that by day-to-day practice. This is not your graduation class. This is called your graduation class. The MBBS graduation is totally different than your BSc MSc. ওই যেমন হাসছে কিছু বুঝছে না, I know that. I am registering her face in my mind. I will take him in the exam. Prophet আমি থাকবোই বাবা. Every each and every face in your registered in your mind. So anyway, so this is the occipital lobe. Another is the behind this is the occipital lobe for responsible for key vision. Another again primary visual cortex, association visual cortex. এখানে মনে রাখার কোনো ব্যাপার নেই আর, ফান্ডামেন্টালি ইউ হ্যাভ টু রাইট। প্রাইমারি ভিজুয়াল কর্টেক্স মিনস কি হবে, একটা জিনিস দেখছি, দিস ইজ কামিং, যে এখানে একটা স্পিকার আছে আমি দেখছি, ইজ কামিং, রেড লাইট ইজ কামিং অ্যান্ড দিস কাম টু দ্য রেটিনা অ্যান্ড দেন ইজ কাম টু দ্য আওয়ার আলটিমেটলি ইনটু থ্যালামাস, তাই তো থ্যালামাসে যাবে। বিফোর দ্যাট ইফ এনি ডেঞ্জার ইজ কামিং, ইফ এনি ডেঞ্জার, সাপ দেখেছি মনে করো, বা একটা পোকা দেখেছি, একটা মাকড়সা দেখেছি, একটা স্পাইডার দেখেছি, then that will go into the some supply of the amygdala, right? In this way, think in this way. So amygdala will you prepared you, and also as well as some branches of fibers in prefrontal cortex for thinking. So whenever you are amygdala, that means you okay palate hobe, fight and fight response, that means you are connected to the hypothalamus also for our key fight and fight response. কি ওখানে আমার কি লাগবে, স্ট্রেস হরমোন লাগবে, রাইট, এসিটিএইচ লাগবে, দ্যাট মিনস আমার অ্যাডিনাল থেকে আমার অ্যাডিনিন লাগবে, দ্যাট ইজ কল দ্য ইমার্জেন্সি, পালাতে হবে আমাকে, সাপ দেখেছি। সো ইন দিস ওয়ে দিস কালার ইজ রেজিস্টার্ড ইন আওয়ার থ্যালামাস অ্যান্ড দিস পাস ইনটু আওয়ার কোথায়, occipital lobe, mainly primary visual cortex. That it is registered, but in case of analysis, executions, যে আমি কি দেখলাম, গোলাপ ফুল দেখলাম লাল, না একটা স্পিকার এটা দেখলাম, দিস লাল তো দেখলাম, এটা রেজিস্টার্ড হলো, বাট এটা কি, দ্যাট ইজ ডান বাই দ্য অ্যাসোসিয়েশনস কর্টেক্স। সো উইদাউট অ্যাসোসিয়েশন কর্টেক্স you can't go anywhere, you will be failure. So in that case, in your clinical practice also, having head injury, having hemiplegia, patients coming the suppose এই জায়গার ব্লাড সার্কুলেশন নষ্ট হয়ে গেছে, that means somatosensory associations fibers এর blood vessel নষ্ট হয়ে গেছে, that means that area is in ischemic phase, blood vessel যাচ্ছে না, that means this fibers is not working at all. So আমি আন্ডারস্ট্যান্ড করবো যে হ্যাঁ এখানে আমাকে কেউ চিমটি কাটছে, বাট আই কান্ট এক্সপ্রেস দ্যাট কোথায় কাটছে, কতটা জোরে কাটছে, দিস ইজ অ্যানালাইসিস। আমি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আমাকে নিতে বলেছে একটা ডাস্টার, আমার অ্যাসোসিয়েশন মোটর কর্টেক্স বা মোটর অ্যাসোসিয়েশন কর্টেক্স ড্যামেজ হয়ে গেছে, দেন আমি কিছুতেই ওটা যাচ্ছি কিন্তু ওটা ধরতে পারছি না, আই এম নট ইন দ্য প্রপার ডাস্টার, যেতে পারছি না, এটাকে তুলতে পারছি না, আমি ফাম্বেল করছি, নো, দ্যাট ইজ হ্যাপেনিং ডিউ টু দিস ড্যামেজ। সো ইচ অ্যান্ড এভরি ড্যামেজ এরিয়া you can see in clinical practice also in your CNS examinations, very very interesting like mathematics, if you understand that. So these lobes are very much important for your practical purpose as well as theory purpose, especially in higher function. So remember this, if anything is happening, parietal lobe is another is part is that is calculations, right? Calculations, acalculi, কিছু হয়, অ্যাগ্রাফিয়া, অ্যাগনোসিয়া, একটা সিনড্রোম আমি বলেছিলাম প্র্যাকটিক্যাল পড়াবার সময়, দ্যাট ইজ জাস্টম্যান সিনড্রোম, দ্যাট ইজ কল্ড জাস্টম্যান সিনড্রোম। কোথায় গেল, জাস্টম্যান সিনড্রোম ইজ দ্য প্যারাটাল লোব ড্যামেজ, GERSTM. This syndrome or this parietal lobe damage, and for this damage patient will come with hemileglect, মানে কি লেফট অ্যান্ড রাইট কম্বিনেশনের প্রবলেম, বুঝতে পারছি না। প্যারাটাল লোব ইজ রেসপন্সিবল ফর আওয়ার, আমরা কি বলি, আমরা রাইট হ্যান্ডেড পার্সেন্ট, আমাদের ডোমিনেন্ট হেমিস্ফিয়ার কোনটা, লেফট প্যারাটাল লোব। লেফট হ্যান্ডেডেরও তাই, লেফট হ্যান্ডেডও আমরা কিন্তু মেনলি লেফটেই বেশি, 70 to 85%, 86% is going to the left handed, left hemisphere.
is dominant, right? So in that sense, this patient will come with a hemineglect. একটা দিক জামা পড়লো, একটা দিক পড়লো না। পড়েছিস না তোরা এগুলো? অ্যাপ্রেক্সিয়া, হ্যাঁ? So these things are going for the parietal damage. ক্যালকুলেশন করতে পারছে না। অ্যাগাফিয়া, ছবি আঁকতে পারছে না। অ্যাগনোসিয়া, নাম বলতে পারছে না, এটা কোন ফিঙ্গার, থাম না কি না ইন্ডেক্স, ডিটেক্ট করতে পারছে না। বা ফেশিয়াল অ্যাগনোসিয়া, দেখে চিনতে পারছে অথচ মুখটা তার দেখলে আর চিনতে পারছে না। গলার শটটা চিনতে পারছে বাট ফেসটা চিনতে পারছে না। দিস ইজ দ্য প্যারাটাল লোব। সো দিস থিংস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট। Jasper's syndrome not oftenly asked in your viva. If you want to be a honors mark, then we can ask the parietal lobe, Jasper's syndrome. No, it is so much important for your practical purpose. So in this, in our CNS system, it is present in each and every book, but go through like that. That is the primary motor cortex, association cortex, another lobes are there, frontal lobe, frontal eye field, Broca's area in the frontal area, frontal lobe, Wernicke's area in case of temporal lobe, angular gyrus is the junction between parietal and temporal lobe, as well as there is the somatosensory cortex, somatosensorial association cortex, occipital lobe, as well as temporal lobe and insular lobe. কোথায় থাকে বললাম? Lateral sulcus এর ডিপে। And limbic lobe is present in the medial side of the temporal lobe. বুঝা গেছে? জানি না কি বুঝলি। I don't know. I my best এভাবে আমি বুঝেছি। If you want to go forward in good books, you can go. If any understanding problem, you can ask me. No problem at all. Especially in the Wednesday. And so this picture is keep your mind that our lobes in like that our home is a feast. Remembering this is our lobes, and this is our brainstem, and this is our tracks. This is our tracks and happening to the cross. Remember, any problem inside our right side, right hemisphere is problem is there, right? আমার কাছে যেখানে কেউ চিমটি কাটছে, আমার কোথায় সোমাটোসেন্সরি কর্টেক্সে যাবে? এইদিকে নয়, এইদিকে যাবে। That is already crossed. That is the basic things of your CNS, right? So up to this, long-term potentiation is very much important for your practical as well as theory purpose. Long-term potentiation is giving is short note also. It may not come in your coming exam, but it may come in your FOF also. This is very important, and so that go through your books. Long-term potentiation is your day-to-day life, day-to-day teaching, learning, etc. It's important. So use it. Don't lose it. Use it. এটাকে ধরে রাখ। That will helpful for you. Definitely helpful. এইভাবেই ডাক্তাররা বড় হয়েছে, এইভাবেই ট্রিটমেন্ট করে। এইটাকেই লং টার্ম পোটেনশিয়েশন যত স্ট্রং, সে তত তাড়াতাড়ি অ্যানালিসিস করতে পারে, সে তত তাড়াতাড়ি কারেক্ট ডায়াগনোসিস রিচ করতে পারে কারেক্ট ওয়েতে উইদাউট লিস্ট ইনভেস্টিগেশন। আদারওয়াইজ ইউ উইল বি এ ইনভেস্টিগেটর। চলো লিখে দিই সব ইউসি, সিটি, ইউএসজি, ইউসি, এমআরআই is going on. It's happening nowadays because long-term potentiation is going to the long-term depression without any reaching any regular action potential. Reading means you are giving the action potential. One time reading, slow potential. 2 times, 3 times, enough for this first talk. Any topic you have to go through at least 3 times before exam also. Then only you can write properly, and you can believe me, you can get honors, especially in your physiology is very easy. Very, very easy to get the honors mark. Okay, thank you very much.